Okay, next. See, next, as part of next topic, what we're trying to understand is what all still we're getting to understand more into BW. What we're just trying to get familiarized with the vocabulary of BW. BW ఏమేమి ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది అని చూస్తున్నాం. Okay, still. Now we'll have something called InfoObject. Now what is this InfoObject? Okay, నేను vocabulary ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను బస్. ఓకే, మళ్ళీ కొత్తగా అనిపించకుండా ఒకటిసారి చెప్తే ఇంకోసారి రెండోసారి మళ్ళీ బాగుంటుంది. ఓకే, in BW we'll have something called InfoObject. Let's say look at this. చూడు, let's say I've got Oracle database first. Okay, from Oracle database there is a table with 5 columns in it. I would like to extract the data from this table of 5 columns and load into BW. So let's say into my cube like load gel. Okay, now in the source I have a table with how many columns in it? 5. We refer each column as field there. ఒక్కొక్క కాలం ఒక్కొక్క field ఉంది. Same thing in BW we refer it as InfoObject. If I need to extract, if I need to store a data of table with 5 columns in BW also I need a structure with 5 columns in it. Ante kadana. And each column is nothing but InfoObject. So if I need to store a cube like this, what I do is first I'll create 5 InfoObjects, then group those 5 InfoObjects and create a cube. So can I say InfoObject forms a basic object to build up any structure in BW, whether you want to create ODS or you want to create a cube or you want to create master data, anything you want to create, it's all based on InfoObject. So let's say I want to create a cube with 5 InfoObjects. First create those 5 InfoObjects, group them, create a cube. Let's say I want to create a ODS with some 20 InfoObjects, create 20 columns in it. You want 20 columns, each column is what? 1 InfoObject, create 20 InfoObjects, group them, create ODS. Getting what I mean? Let's say I want to create a master data table with 25 columns. So create 25 InfoObjects, group those 25 InfoObjects, create master data table. And InfoObject. The question is, once I create InfoObject, it can be reused in n number of cubes. For example, I create InfoObject, let's say customer and a column create. I wanted a column called customer number, so I created InfoObject, say customer number and a column InfoObject. Can the same InfoObject be used in 100 cubes? Yes. But I cannot use same InfoObject twice in the same cube. Each column of a structure of any data container like cube or ODS or master data, each column of a data container is represented with InfoObject. So when you want to build up any data container, first you will have to have InfoObjects, group them and then formulate your structure or formulate your data container. Okay, so now I am saying, once we have the InfoObject created, it can be reused in n number of structures. But ఒకసారి let's say నాకు 2 క్యూబులు ఉన్నాయి, 2 క్యూబుల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అనే కాలం కావాలి. ఒక్కొక్క కాలం ఒక InfoObject కదా. Now what I'll do, okay, I'll create one InfoObject saying what? Customer number, and go about using this in both the cubes. Possible? Yes. But can I use same InfoObject twice in the same cube? Not possible. Okay. Once InfoObject is created, it can be reused in n number of structures, but I cannot use same object twice in the same cube. Okay, not done. And this InfoObjects will be of different types. Actually, I 5 types రాసిన, నాకు ఎక్కువ వచ్చని చెప్పుకోవాలని, బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే 2 ఉంటాయి. క్యారెక్టరిస్టిక్, కీ ఫిగర్. ఇంకా క్యారెక్టరిస్టిక్లో స్పెషల్ టైప్స్ ఇవన్నీ. ఏది? సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ కీ ఫిగర్. విత్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇట్ విల్ బి స్పెషల్ టైప్ లైక్ టైమ్, యూనిట్, టెక్నికల్, స్పెషల్ టైప్. యాక్చువల్లీ దర్ 5 నార్మల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, కీ ఫిగర్స్. మళ్ళీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మళ్ళీ స్పెషల్ టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టు, యూనిట్, టైము, టెక్నికల్ అన్నట్టు. ఓకే, నౌ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డు యు మీన్ బై క్యారెక్టరిస్టిక్ InfoObject, వాట్ డు యు మీన్ బై కీ ఫిగర్. అన్న నువ్వు ఇంటర్వ్యూలో డెఫినేషన్ ఇబ్బంది పడద్దు, గెట్ ద కాన్సెప్ట్. చూడు బస్, క్యారెక్టరిస్టిక్ InfoObject కీ ఫిగర్ తేడా ఏంటంటే, ఎనీ కాలమ్ వాల్యూస్, ఓకే, విచ్ వర్క్స్ విత్ అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్, we call that as key figure. A column value which cannot be aggregated, we call that as characteristic. Simple example, let's say yesterday my revenue was 1000, today my revenue is 2000. What is my revenue? Aggregate 30. Aggregate add చేస్తున్నావు కదా. I had transaction from 2 customers, C1 C2. మొత్తం ఎన్ని కస్టమర్స్ అంటే C1 plus C2 C3 అవుతుందా? సో దట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అంతే. ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే ఎనీ కాలమ్ వాల్యూస్ విచ్ క్యాన్ బి క్వాంటిఫైడ్, విచ్ క్యాన్ బి మెజర్డ్, ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ రెఫర్ ఇట్ యాజ్ కీ ఫిగర్స్. ఓకే,
and any column values which are the subjects, like say customer, material, plant, product, company code, controlling area, cost center, sending cost center, say region, sales organization, any all this will be your any descriptive information like customer address, region, all will be what? Characteristics. Got the difference exact? Next, there's something within characteristics. We have some special type of characteristics. There's something called what? Time characteristics on this. Characteristic and you understand what it is. It cannot be aggregated. Now within that there is special type of characteristic of what? Time. So whenever you want to have some InfoObjects which can hold time factor data like date, month, year, quarter, week, then we go with time characteristics. In BW, if you want to have some columns which hold some time factor data like date, month, year, quarter, week, then you would go with what? Time characteristics. No one. When there is normal characteristic, then why do we need a special type of characteristics? Ante low system like chuddam. Actually, suppose now date undanko time. While storing, it has to store in a specific like YYYMMDD, but while displaying it has to what? dd.mm.yy or dd slash అట్లా కన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, అట్లా స్పెసిఫిక్ కన్వర్షన్స్ కోసం వాడు సపరేట్గా ఈ గాట్ ఇన్ టు టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని వెళ్ళాడు. ఓకే, విల్ సీ దట్ వెన్ యూ గో అండ్ సీ, బట్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ టైమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? Next is unit characteristics. Okay, there's only two cases where you go with unit characteristics. Let's say you want to have a column in a cube or ODS, whatever it is, but I want this column to hold list of currencies, INR, USD, euros, yen, at currencies better. Okay, or I would like to have a column which can hold unit of measures like kgs, liters, bags and all. In these two cases I would go with unit characteristics. So when you want to have an InfoObject or a column in BW which can hold currencies or which can hold unit of measures in it, I would go with unit characteristics. Okay, boss? నువ్వేమంటావు అంటే కరెన్సీ యూనిట్ పెట్టాం, అది కూడా ఒక స్ట్రింగే కదా, ఐఎన్ఆర్ యూఎస్డి కదా, మరి దాని స్పెషల్ ఎందుకు ఇచ్చినాడంటే యాక్చువల్లీ యూ వాంట్స్ టు హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ సిమాంటిక్స్ ఆర్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కాలమ్. సో దెన్ ఈ మైండెడ్ యాజ్ సపరేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యాజ్ వాట్? యూనిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. రెండు సినారియోస్. నీకు కాలంలో కరెన్సీస్ ఉండాలన్నా, వేరే కాలంలో యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఉండాలన్నా నువ్వు యూనిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వెళ్తావు. ఓకే బస్. ద నెక్స్ట్ వన్ టెక్నికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బస్. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ నో, బట్ ఏమవుతుందంటే సి ఐ సెడ్ from source into BW, do you extract the data? X. So is this extraction is a daily process or one time job? Continuous జరుగుతానే ఉండాలి కదా. సో నౌ లెట్స్ సే ఆరకిల్లో 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్న, నేను లోడ్ చేసిన నా క్యూబ్లోకి 10 రికార్డ్స్ వచ్చి కూర్చున్నాయి. తర్వాత ఇన్ ఆరకిల్ దే యాడ్ 8 more records. Again I have done load, again 8 records have come to my cube. So in the cube how many records will I have? 18. But how do I know which records have come yesterday and which records have come today? కదా తెలుసుకునే రీజన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, టైం కాదు, ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇట్ డస్ జనరేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని ఒక నెంబర్ జనరేట్ చేస్తాడు. ఇట్ విల్ బి లైక్ REQU వన్ సమ్ బిగ్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఇట్ డస్ జనరేట్ వన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. సో హౌ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ లోడింగ్ డూ వీ హ్యావ్? 2. 2 సార్లు లోడ్ చేస్తాం. ఒక్కొక్కసారికి ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వస్తే అప్పుడు క్యూబ్లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది అన్నట్టు. So it says REQU 1 2 some number 10 records, REQU some different number 8 records. అప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బట్టి ఒక ఈ 10 రికార్డులు ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్తో వచ్చింది, ఈ 8 రికార్డ్స్ ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్తో వచ్చింది. ఫ్రమ్ దట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఐ కెన్ నో స్టాటిస్టిక్స్ ఆన్ విచ్ డేట్ విచ్ టైమ్ దట్ రిక్వెస్ట్ వాస్ ప్రాసెస్డ్. అర్థమైందా? సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, డేటా ప్యాకెట్, number of record count, all this is what? Technical information. We call them as technical characteristics. When you want to hold information about technical details like request number, no data packet, no record number, you want to count those technical details of loading, then you get into what? Technical characteristics. చూద్దాం ఒకసారి చూస్తే నీకు ఇంకా you get more understanding. I'm not expecting that you understand completely from this. First reading, second reading మళ్ళీ ఉంటుంది అన్న. ఓకే, then master database. Do you understand what is master database? Detailed information about any entity is what? Master database. In BW, master data is of 3 types: attribute, text and hierarchies. BW లో మాస్టర్ డేటా అంటే కదా, ఆ మాస్టర్ డేటా కూడా మళ్ళీ 3 types పెట్టాను. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడు, when you say you are creating master data tables, you create master table for attribute, master table for text, master table for hierarchies అని ఉంటుంది separate tables. See, customer master is all it's one.
But for customer master, you can have customer master attribute table, customer master text table, customer master hierarchy table. So master, when you say master data, it can have 3 types: attributes, text, and hierarchies. Attributes అంటే సింపుల్. I can understand like properties. Say customer ఉన్నాడు, కస్టమర్ కానీ డీటెయిల్ వాటి నేమ్ ఏంది, వాని ఊరు ఏంది, వాని ఫోన్ నెంబర్ ఏంది, వాని కథ ఏంది చూడాలంటే దెన్ వాట్ I need to maintain more details of the customer, more properties of the customer. Then that becomes what? Attributes. Yeah. And I would like to maintain descriptions. Text per don't get చూడు నీకు రిపోర్ట్ ఇలా ఇస్తానన్నా అంటే నాకు ఇట్లా ఉంది. ఇన్ BW does it support multiple languages? Yes. ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉందన్న రిపోర్ట్. I give you say C1, C2, C3. What revenues ఇస్తున్నా 1000, 2000, 3000. Revenue generated by that customer. I give this my report. That is one way of giving you report. ఇంకో రిపోర్ట్ ఎట్లా ఇస్తానంటే C1 బదులు లెట్స్ C1 indicates a company like SAP, C2 is Accenture, let's say C3 is IBM. ఇప్పుడు నీకు ఎట్లా ఇస్తానంటే SAP 1000, Accenture 2000 and IBM 3000 ఇస్తాను. When I give these 2 reports, which one would business user expect? First or second? Second, because business user would never understand what is C1, C2. నువ్వు అట్లా ఇచ్చినావు అనుకో, నువ్వు రిపోర్ట్ చూసి వాడు ఇంకో పేపర్ పెట్టుకోవాలి. C1 అంటే ఎవడరా, C1 2 అంటే ఎవడరా అని ఎత్తుకోవాలి మళ్ళీ. Right, so you would majorly understand the business with the customer name, not with the numbers. Numbers is for technical purpose for us. Right? So now you understand what is number and what is name. So number is called as key and name is called as description. Okay, let's say you said you wanted with the names first. So I designed the report. But now let's say now you are running report by logging into English first. You see SAP, IBM, Germany, fine. Let's say I log in with German, but I need a different description. జర్మన్లో వానికి పేరు వేరేగా కనపడాలి కదన్నా. ఎస్ఏపీనే మన స్క్రిప్ట్ వేరే ఉంటుంది కదన్నా. ఎస్ ఆర్ బస్ దట్స్ వేర్ వి యూస్ టెక్స్ట్ టేబుల్. సో బై యూజింగ్ టెక్స్ట్ టేబుల్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ కీ, నా కస్టమర్ నంబర్ ఉన్నాడు, వన్ కీకి ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. సో దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ది లాగిన్ లాంగ్వేజ్, బేస్డ్ ఆన్ వెన్ ఐ లాగిన్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఐ లాగిన్ విత్, ఐ వుడ్ గెట్ టు సీ దట్ డిస్క్రిప్షన్. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో లాగిన్ అయితే ఇంగ్లీష్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది, జర్మన్లో లాగిన్ అయితే జర్మన్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. So will my text table hold description of multiple languages first? Yes. And depending on the language what you log in, it will show the description in the report. Did you understand the text table purpose? Text table purpose is to store the description of the keys. And these descriptions can be made in multiple languages. Then depending on the login language, it will show the description in the reporting. అర్థమైందన్న? కొద్దిగా అర్థమైంటుంది, సిస్టమ్ లేకపోతే ఫుల్ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్. ఇంకా మనం ప్రాక్టికల్గా చూడలేదు కదన్నా, అట్లే ఉంటుంది. నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ టేబుల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనే పదం పట్టింటే చాలన్నా. నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళి టెక్స్ట్ టేబుల్ ఉంది, మన టెక్స్ట్ టేబుల్ ఉంది కదా గుర్తుందా అంటే ఆ పదం గుర్తొస్తే చాలంతే. ఓన్లీ వొకాబులరీ ఇంపోస్. ఐమ్ జస్ట్ టచింగ్ యూ, బిడలు ఏమేమి ఉంటుంది అని టచ్ చేస్తా ఉన్నాను అంతే. ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ యూ ఎనీథింగ్ నౌ. BWలో మాస్టర్ ఉంటుందంట ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను అంతే. ఐ గెట్ ఇట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ లేటర్. ఓకే, అండ్ దెన్ హైరార్కీస్. Like when you want to hold some parent child data, like tree like structured data, then we go with what? Hierarchy. Now customer node, I would like to have maintain a tree like structured data like this. Country, when I expand country I would like to see state, when I expand state I would like to see city, when I expand city I would like to see customers. ట్రీ లాగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తుంటే వెళ్ళాలి, అప్పుడు అది హైరార్కీ కదా. సో వెన్ యూ వాంట్ స్టోర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా లైక్ పేరెంట్ చైల్డ్ డేటా, దెన్ యూ గెట్ ఇట్ వాట్ హైరార్కీస్. అట్లా వన్ మాస్టర్ డేటా కెన్ బి స్ప్లిట్ అక్రాస్. ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ఇంటూ అట్రిబ్యూట్ టేబుల్, ఆల్ ద పేరెంట్ చైల్డ్ డేటా విల్ బి ఇంటూ హైరార్కీ టేబుల్స్, ఆల్ ద డిస్క్రిప్షన్స్ విల్ బి ఇన్ టెక్స్ట్ టేబుల్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై ఆర్ బి స్టోరింగ్ ఇంటూ 3 different tables? Why not in a single table? Normalizing. Because the properties of customer will be once, but if let's say you're making description in multiple language, 5 language anko, will I be repeating the same customer details 5 times? So not to do that, I've got attributes in a separate table, text data in a separate table, hierarchy table in a separate table, just to normalize my tables, database. Clear? Okay. And this works with override functionality. Ante, for example, in Oracle database I have a customer with C1 where let's say address state city belongs as Hyderabad. You load into master data in BW. So in BW do you have like C1 with what address? Hyderabad. Later let's say in the Oracle database they change Hyderabad to what? Bangalore. Now when I load again it goes and overwrites. In BW it shows what? C1 as what? Bangalore. It goes and overwrites. Master is always overwrites the database. And then the cube I was telling you again, it's a data container. Is it a multidimensional object?
When I say multi-dimensional object, it's not like you don't get to see like cube. It's like normal database tables are organized or formulates a schema. Group of tables formulates like a structure, the joins and formulates a schema, and which will provide you cube-like view. At the point, cube lo output etla vastundho atla ichinatte istundu ante. Andukani cube undundi. Okay. Now look, ela untundi chudu. For example, let's jar ante year. Let's say now got this block is 2000, this block is 2001, this block is 2002. Understand multidimensional modeling ante endo. Now let's say this could under customer X, Y is, now let's say this block is X customer, this is Y customer, this is what? Z. Let's say understand this block as a product. This is A product, and what is this? B product, and this block is what? C. నీకు ఎట్లా కంటే అట్లా బ్లాక్ ఎత్తుకుని వస్తుంది అన్నట్టు. నా లెట్స్ నేనేమన్నంటే ఫర్ ది ఇయర్ 2000 ఫర్ కస్టమర్ Z ఫర్ ప్రోడక్ట్ ఏ ఏంది నాకు సేల్స్. లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ ఆల్ హోల్డింగ్ సేల్స్ నంబర్స్. ఓకే, 2000లో కస్టమర్ జెడ్కి ప్రోడక్ట్ ఏకి ఏంది వాల్యూ, అది మల్టీ డైమెన్షన్స్ అంటే. అర్థమైందన్నా? యూ ట్రైంగ్ టు పికప్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. ఈ ప్రోడక్ట్కి ఈ కస్టమర్కి దీనికి కానీ అన్ని యాంగిల్స్లో చూడాలన్నట్టు. వాట్ ఈస్ వాల్యూ? 20. ఎట్లా చూడు, 2000 అనగానే ఈ పైన బ్లాక్ ఎత్తున్నాం, అండ్ జెడ్ అనగానే ఈ పైన బ్లాక్లో లాస్ట్ పార్టీషన్ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఏ అనగానే ఈ పైన బ్లాక్ తీసుకున్నాం. 20. అది క్లియర్ దిస్. నువ్వు ఇట్లా సిస్టంలో నాకు చూపించమంటే చూపించలేను, అట్లా పార్ట్స్ రాదు. వెన్ యూ గోట్ దిస్ మల్టీడైమెన్షనల్, యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మల్టీడైమెన్షనల్ ఇస్ దిస్. మల్టీడైమెన్షనల్ మోడలింగ్ అంటే ఇది అన్నట్టు, ఒక్కొక్క సైడ్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ ఉండాలన్నట్టు, అది కాన్సెప్ట్. ఓకే, బట్ when you go on to BW system, you don't see a cube like data like this. It will be normal tables. It does use lots of tables, structures them and joins them and formulates a schema which will provide you a cube like view like this. And cube lo pettinte data ela vastundo ala vachedante set chestundanta, adi concept. Andukani cube undadu. Okay, now was fine. Yeah. And that's what, then what did I tell you? To enable multi-dimensional, I told you it's not like cube, right? It will be tables joined as a schema. So that schema is called as extended star schema or BW star schema. Your BW cube undanko, a cube should give me results of multidimensional model. So to give you multidimensional model, it has to structure the tables in some certain format. That format is called as BW star schema. So we need to understand, in case of BW star schema, what all tables are used, how are these tables joined, and how are this been communicated, or how are the data filled into it, and how is it enabling you to get the multi-dimensional analysis on that point. Okay, I'm not done. And we'll have different types of cubes in BW, like basic cube, transaction cube, remote cubes, cube types. We'll see that data. And then we had something called what? ODS, operational data store, and what? DSO. It's a two-dimensional object or multi-dimensional object? Two-dimensional, it's a table, rows and columns, something. And it works with override function. What about cube? Additive. It works with additive functionality. ODS and master is what? Override. And it's like we have different types of DSO, like standard, direct, and write output DSOs, and we'll see that. And what is multi-provider? What did I say? Like say I have data in two cubes. I would like combine this data, union data of A, data of B, combine and then send it to query. Then I'll do what? Multi-provider అని ఉంటుంది. మల్టీప్రోడర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వాడి రెండు క్యూబుల్ని కంబైన్ చేసేసి రిపోర్ట్ చేస్తాము. అప్పుడు ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ కొడతామో మల్టీప్రోడర్ పై రెండు క్యూబుల నుంచి డేటా రీడ్ చేసేసి కంబైన్ చేసి ఇస్తాను. దట్స్ అ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. సో మల్టీప్రోడర్ వర్క్స్ విత్ యూనియన్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇట్స్ అ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. వర్చువల్ అంటే దేర్ ఇస్ నో డేటా ఫిజికలీ స్టోర్డ్ ఇన్ మల్టీప్రోడర్. When I run a query on multiprovider will take the data from the base cubes and give it to the reporting. Okay, boss? And there is another object as InfoSet, which also can be used for combining objects. But the only thing is, your multiprovider works with union. But if you want to combine two cubes or ODS and a cube with join operation, like inner join or left outer join or right outer join, then you go with what? InfoSet. If you want to combine the providers or combine cubes or DSOs with union operation, then I'll go with what? Multi-provider. If you want to combine them with join operation, inner join or left outer join, then you'll go with what? InfoSet. And InfoSet is also a virtual object. When I say virtual, what? There's no data physically into the InfoSet, and you can design a query on it. At the runtime of the query, it does read data from the base providers, joins the data and then gives it. Simple enough. ఇప్పుడు A cube B cube do two sets అనుకో. A union B is multi-provider.
A intersection B is InfoSec. That's the concept. Okay, inner joiner. And we'll have something called process chains for scheduling. So when you want to do some background scheduling in BW, you model a graphical process chains and model that as a graphical mode, and then start scheduling this in the background. So in the real time, you will be scheduling the data loads with what? Process chains. So once you formulate the complete data flow, we don't trigger it manually. We trigger all the data loading strategies or data loading steps with what? With process chains, which can be monitored graphically. Bombala kanpistunnadu process. Yeah. And this is our monitoring. You can have different screens where you can monitor the load and understand what is the reason of the error. You'll have different monitoring capabilities in BW. When there is a failure, I can really understand what is the reason of failure and where it is, how to fix it up, and then start fixing it up. Yeah. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ రెడ్ వచ్చింది, ఫెయిల్ అయింది, షో మీ డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్తుంది, వేర్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్, ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ ద స్టెప్స్, డీటెయిల్స్కి వెళ్తే ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది కూడా చూపిస్తాను. ఓకే బస్. And then I told you in the BW we use something called what? Bex query designer. We use a Bex components like what? Query designer, analyzer, WAD అన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇది query designer. చూడు ఎవరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అది you don't write any SQL. You just do a drag and drop and the system forms the SQL in the backend automatically. Okay. And then we use SAP GUI to get connected to a server. In the client, let's say server is somewhere else, then you're basically sitting on the client system and you want to get connected to BW server. What do? You install SAP GUI software and then get connected to that system. Now, for example, if you see this, now I have installed. If you see, go to Start Programs. I see this menu as what is this? SAP Frontend. It means what I have installed this SAP logon. Install line address. So I can open this logon. You can just select the system and say login. I'm getting connected to the server. So means when I see this details, it is connecting to some IP address, some server. So once I have the GUI installed, I get to see the logon pad. I can basically add my systems with some IP address what I know and then start logging in. So when I say login to BW server, say this is BW server for me, which is in the lab. Login. I'm just ask me the username. Yeah. I'm just logging in like this, and then I use a T code RSA1 and but you get into T code and then you start working on. So this is what we call data warehousing workbench. This is the almost 80% of your life as a BW consultant would be in the same T code, RSA1 and T code. This is what we call a workbench, where you do all the modeling, creating cube, creating InfoObjects, so creating source systems, creating connections. All those would be done here. Clear? Yeah. See, metadata repository, BI content. There will be a lot of stuff. We'll discuss more on tomorrow. This is how you can basically log in. So the client system lo GUI unte chalu. It's a small, very small software. You can just install GUI and get connected to BW software. In fact, you can get connected to any SAP application like ECC, BW, CR. Once you have GUI, no client lo GUI install cheskoni, and provided you have the server in the network, you can get connected to this. Oh.